486 using the EN as a refurb at one point when it first moved into Bexleaf, innit? Nah, that's what I rate about Bexleaf, man. It's some transfers, yeah, whenever they're getting a transfer for retaining a contract, they refurbish the buses straight before they put them into service. They always do that. They did that the same with the LJ61 WVLs that came from Brixton from the 432. They always refer buses straight before they drive them in. I mean, you did have the ENs that you did have the 57 plate ENs that they didn't get a refurb at all. Nope, they just got logo replacements. They didn't even change the seats on them. They only changed the seats when they had to, like when the seat gets too dirty or too dry or too tight. That's pretty much the only time they changed the seat. I think this is WVL 274 pulling in. Yeah, that's it. Big up Bexley for keeping this thing intact. I gotta say, man, big up Bexley. The first Gemini 2 WVL built, and they've kept it together this far. I've got to respect that, man. No, I swear that one kind of sounds like, it sounds like it's had toppled and set to echo. No, power mode. That's enough, bro. Bexley, they keep remapping these WVLs recently. I don't know what's going on. Because that one was revving a bit higher. I heard it, bro. I can tell, bro. I can tell when the bus is like, when the bus it's got that power. You can just tell, man. Oh, no, I'm not. Sorry. Actually, let me take this, actually. Salary పెట్టుకొని ఇచ్చేస్తారా?
లక్షలు అంటే ఇక్కడ యూనివర్సిటీ సంవత్సరం లక్షన్నర ఉంటుంది. ఇప్పుడు 7,000 అయింది అంటే అలా క్రమంగా పెరుగుతుంది. 2 సంవత్సరాలు అంటే క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుంది బాగా. మొత్తం కొంచెం టైం కౌన్సిలింగ్ అలాగే చేయాలి. అట్లీస్ట్ 20% చేయాలి. దాని తర్వాత యూపీలో ఇలాంటి ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ యూపీలో ఎంత అంటే రెంట్ కట్టినంత అమౌంట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంటుంది. ఇండియాలో బట్టి ఇన్స్టాల్మెంట్ లేకపోతే అది మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం లక్షలు నెలకి అయితే సంవత్సరం అంటే 700 800 పాత సంవత్సరం సేమ్ అంతే ఉంటుంది. కానీ ఏదైనా సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఎక్కువ కట్టించుకోవాలి. Shooters Hill Road, Kidbrook Park Road. అదే జాబ్లో ఉన్నది ఫ్యూచర్లో సరిగా జాబ్లో Next in, Town Centre. Next in, Town Centre.